na naman tayo sa part 2. Ayan. Hindi ko alam kung ano ito. Ulat ni. Ayun siya. Descent module of the single-seat Vostok spacecraft was used in 1961 to 1963 upon the Vostok program during the first main space flight featuring cosmonaut Y.A. Gagarin. Si Y.A. Gagarin. Yung mga ginamit talaga nandito pala. Isa lang siya. Ganyan. Dito lahat yung ginamit niya. Naririnig niyo ako? Hindi pwedeng malakas. Ayan yung ginamit niya. Siya yung pagbabuild ng kanilang spacecraft. Saglit, meron pa pala. Ito yung pinakang tagiliran. Ito yung sinakyan ni Gagarin. Ayan, ito yung pinakang ano niya. Pinakang parang puwitan. Ito ano naman to? The third artificial Earth satellite World Space Science Laboratory. Ayan po siya. Ito yung pinakang ano drawing. The second artificial Earth satellite World Physiological Satellite. Refracting telescope at A1 for tracking of artificial Earth satellite. Dito pala din talaga 1950 for mass assessing the parameters of artificial Earth satellite orbits. Oh my goodness. The tube is in operational position. The eyepiece is located on the top. The objective is pointed at the diagonal mirror which splits the optical axis. Directing it upwards, tube length is 300 mm, external diameter 75 mm. Hi! Ayan, 1957, nag-ano talaga sila. Nandito mga kasabing lahat. Pressure terrain for artist, animal, spirit core container with a radio transmitter for data downlink, space radiation counter, pairing with this is during satellite launch. So, World first artificial Earth satellite in Earth space human history launched on October 4, 1957 at 10:28 p.m. Moscow time. Anong oras yun sa atin? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3:28 ng umaga dyan sa Pinas time. From the Baikonur Cosmodrome into Earth orbit by a 2 stage Sputnik rocket placed on the 7 intercontinental ballistic missile for the first time in history. The first cosmic velocity was reached at the artificial blah 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 on January 4, 1958. The satellite entered the dense atmosphere and burned up completely, designed by special design viewer number 10KB. That's one under the direction of chief designer S.P. Korolev. Ayan po siya. Ito yun. Ito. Ayan. Ito yung drawing niya. Tapos ito siya. Don't touch daw. May nakalagay na nagkakahulog. Electric chest. Hi. Hello.
Say hi. Ay mga kasaging, ito yung ginagamit nila, I think, seat of drawing instrument. Ayan po. Seat of drawing instrument ng Moscow, Russia, 1960. Oh my goodness. Ayan po. Sliding rules of the Special Design Bureau number. Chief Designer SP Korolev. Ayan siya. Talagang mga nakaano sa kanila. Meeting of the Council of Chief Designer 1950. Sus ko po patatawarin. Ilang taon pa, wala pa ako. Hindi pa ay ewan. Ito naman, para siyang makinilya. Mechanical calculating machine. A remometer were used in the 1950 to 1960s until they were replaced by electric digital computer and later by modern electronic calculators. Ayan. Aba, nakakaano naman talaga. Nakaka-amaze talaga ang mouse ko, eh. Ruler for reliability. Calculation of living machine. Ayan. Mga kasaging, nakakamangha talaga. On the day of the first R1 rocket launch. Yung sinasabi ko na on the day of the first. October 18, 1947. Ang Russia talaga pala matagal ng panahon silang nahilig sa mga ganyan. Ito yung picture ng the first Soviet rocket specialist after the successful launch of the R1 rocket. Ayan, nandyan sila. The first row, left to right, hindi ko mabasa mga iba ang kanilang mga ano. Basta ayan sila. We work so hard like no one would work for any money. We work in the name of a lofty idea for the motherland. Ayan. Chief Designer Academician Leafy Borman. Ayan, mga certificate nila. Decree of the Council of Ministry of the USSR number 292-181 top secret of February 12, 1955. Ito naman, Academician of the Academy of the Sciences of USSR Institute. Ayan, yung binubuo pa lang to 1957, no, March 15, 1957. First tent camp of the Belgium of the Cosmo. Yung camp daw, camp ng ano, the big. Nakakatuwa yung mga sulat nila. Parang pare-pareho, parang stenography. Yung mga ganun-ganun. Letter to the wife Nina Ivanovna. October 1, 1959. Ito yung sulat talaga sa asawa niya. Ito naman tayo. Ayan. Itong dalawang po, the stars for practical work of on space program in the USSR. Ayan yung dalawa naman. Pagagwapo. Yung picture ng initiator of the proposal to launch the first artificial Earth satellite using the R7 intercontinental ballistic missile. Oh my goodness. Ayan siya. Mga kasagin, kayo na lang magbasa. Ako nauupal na. Ito naman ay ito ay 1962. May ano pa siya eh. Oh. Buhay pa talaga, 1962. Onboard transmitter of the first artificial Earth satellite, device D2200 model scale 1, technical specification. Ito naman yung Dex calendar from SP Korolev's house. Nakakatuwa naman. Talagang inimpok nila lahat dyan. May aso pa rin kasama. Like a dudog during preparation for the flight into space aboard the second artificial satellite. May kasama pa talagang aso. Ito yung aso. Ayan. Ayan na talaga nila.
injection container for animals of the second space satellite, dogs, belka, and stripe. Kaya pala dito ang mga tao ay mahilig sa mga mga hayop, sa aso. Pati aso sinama sa sa space kung mabubuhay. Don't touch daw eh. Don't touch. Ito naman, ano naman to? World first artificial earth satellite. Oh my goodness. Ayan po mga kasaging, world first artificial earth satellite, space era in human history. Ito po siya. Ayan. Tapos ito po yata yung astronaut. Punta tayo dito. Ito yung pinakang nila, uniform, CCCP. May nakalagay na CCCP, hindi yun lang makita. High altitude full pressure spacesuit. For the first time, it was used on April 12, 1961 during the orbital flight of the world first cosmonaut YG Gagarin. Si YG Gagarin. Ay, pinag-aaralan namin yung grade 4. Grade 4 kami. Picture ng mga astronaut. Yan si Gagarin. Y.A. Gagarin wrote to space April 12, 1961. Appointed cosmonaut number 1, Baikonur Cosmodrome. Commander-in-Chief Strategic Missile Forces Marshal on the Soviet Union. Chief Designer is P. Korolev. Yung mga ginawa pa talaga nilang The date on the calendar is April 12, 1961, the day of the launch of the world's first cosmonaut, Y.Y. Gagarin. Kung natatandaan yung mga kasaging, grade 4 ako. Yung naririnig na ko yung Gagarin na yung grade 4, 5, 6. Yan. Yung elementary ako. Si Y.A. Gagarin. Isa pala siyang Russian citizen. Ayan. Right to world launch of the Vostok Air rocket with the world first cosmonaut. Yan. Siguro yan. Yung telephone palagay ko. Ito yung cut-down graph which shows the timetable of all the main commands preceding the main ignition command during the launch of the Vostok carrier rocket with cosmonaut Y.A. Gagarin on board from the Baikonur Cosmodrome. April 12, 1961. Yung Telegram. Ay, nang bumalik na siya. The first minutes on the Saratov land after landing. Ayan. World first cosmonaut Y.A. Gagarin surrounded by the soldier of the search team of the anti-aircraft military unit battalion. Ayan. April 12, 1961. Telephone set from the commander bunker of the area. Ay, ito pala talaga yun. Tingnan mo. Andito lahat. Pati yung pinaglagyan ng 1961. Firing key. Ito yung firing key of the spacecraft. Tapos ito naman yung ballpen ni Gagarin. Ayan mga kasaging, yun yung ballpen pala ni Y.A. Gagarin. Ayan yung watch ni Gagarin na astronaut before. Tapos ito yung State Award of the first cosmonaut of the Earth, Gold Star Medal of the Era of the Soviet Union, the Order of Lenin, Badge Pilot Cosmonaut of the USSR. The meeting of the world first cosmonaut Y.A. Gagarin. Ito naman, and conference helper of the Vostok spacecraft radio station, whereby the world is listening to the viewers Y.A. Gagarin voice transmission from space to Earth on April 12, 1961.
siya. Dito. Hindi pa tayo dito. Kasi dito pa talaga yung mga ano nila. 1961 to 1965. So 6 men spacecraft Vostok and Sirius launch. Dito yung mga picture nila, nakakatuwa. 1930 to 1940 yung panahonan pa ng kupong-kupong. 1946, 1951 yung mga sinaunang tao dito sa Russia. 1955, 1953, na ano pa talaga nila, no? 1951. Yan yung, ito yung spacecraft dati nila. Ay, hindi. Aeroplane. Mga kasaging, ipagpatuloy natin ang ating pagsasaliksik sa mga nakakamanghang mga astronaut ng mga parus ng mga Russian people, mga Ruso kung tawagin nila. Hindi ko mabasa kasi ano siya, hindi siya walang English. Ayan, lipat tayo kasi hindi ko pa napuntahan ito. Hi. Say hi. I lunch here tonight. Yeah. Certificate from the Presidential of the USSR Academy of Science of awarding ALU of a gold medal name after K.H. Chikov. Ayan po siya. The landing site of the Voskhod 2 spacecraft crew March 19, 1965. Yan po. Ang mga sulat nila ay napakaganda. The picture of the cosmic abyss that I saw with is greater brightness of color. Ayan, CCT. Ito yung remote control cable from the chest type camera in the covering. Yan. Ito naman yung mirror from the Berkut space suit design for spacewalk. Siya yung the crew of the Voskhod 2 spacecraft was faced with a different task comparing to the previous mission. The time schedule of the Voskhod 2 spacecraft flight. Work schedule of the Voskhod 2 spacecraft crew. The flight of multi-seated Voskhod 2 spacecraft with a crew made up of PI. Mahirap basahin. Mga kasaging. Sila si Belyaev and A.L. Yunov 2 hours before the launch of the carrier rocket with the Voskhod 2 spacecraft. Sila yung dalawa. Last parting words to the commander of the Voskhod 2 spacecraft. Ayan po sila. Carrier rocket and the Voskhod 2 spacecraft at launch site. March 18, 1965. Carrier rocket and the Voskhod 2 spacecraft installation of the airlock through which A.L. Yunov had to exit into outer space March of 1965. Obviously, it is necessary to positively resolve the issue of the possibility of the person to conduct a space walk outside the spacecraft. The main issue to solve here is to design a space so together with the autonomous power supply and life support system. It is also necessary to design communication and transportation system. Pag ikaw pala yung nagbasa ng English at dire-diretso, ay magiging
Mabisa na yung pag-English mo. When floating in the cosmic ocean, a person must learn to get out of the spacecraft and move freely in the open space for observation and work for repairing and installing the scientific equipment outside the spacecraft, which is without any doubt possible under the condition of weightlessness. Chief Designer Academician Speaker Lib. From the notebook of Speaker Lib, ayan. Junior A.L. Yunog and P.A. Bellet during a vestibular training. Yan. Sila po yun. Ito yun. Kaya nyo yan, mga kasaging, nakaganyan. 70 hours. Sus ko po. Ayan. Barcode space suit. For a short-term spacewalk, the crew of the Boscode 2 spacecraft P.I. Belyayev and A.L. Yunog used their coat spacesuit in March 1965, intended for a spacewalk and at the same time serves as a rescue suit for crew member in case of emergency cabin. March 18, 1965. Ay sus, ay ito parang hindi ko kaya. Hindi. Pero, why not? Kung ipapatry nila. Oh my goodness. Hindi ko mabasa kasi nasa Russian siya na ano. Ito siguro nang bumaba na nung lumanding na. Tapos, ayan. Wait, may hindi pa ako napupuntahan. Ito. Ito siya. Wala siyang English. This one. Ito ay yung apat na yan. Chief Designer is Korolev in the crew of the Boscode spacecraft. 1964. Successful na silang nakalanding. Ayan yung picture nila. World first group flight aboard the multi-seated spacecraft with cosmonaut BP Komarov, Commander KP Pyoktistov, Engineer, and BB Igorov, Physician. Aboard October 12, 13, 1964, World Achievement. Кадры 17 марта 1965 год. Два космонавта поднимаются в космический корабль. Восход-2 назывался корабль. Отправляется в космос. Старт ракеты. Через 9 минут корабль уже отделился от третьей ступени. Нейнектутор. Алексей Леонов перешел в дополнительный модуль. И открылся выходной люк. И он вышел из космического корабля в открытый космос. Это был первый человек, который в космосе смог выйти наружу. Yan yung video nung astronaut before. Высота полета составляла 500 километров над землей. С кораблем он был связан с страховочным валом жизнеобеспечения. Длиной 5 метров, чтобы далеко он никуда не отлетел, случайно оттолкнулся от корабля. Вот во время выхода у него скафандр стал очень жесткий. Balik tayo dito. Перепад давления, потому что внутри Karon скафандра rocket with the Boscode spacecraft at the launch site. Ayan siya. During space training, badminton pala yung ano. During space training, ay 1964. And this one, PB Group during space training, 1964. Пермской области, тайге, и 2 дня они ждали перехода по моменту не давали эвакуировать. Поэтому фильм даже сняли фильм время первого. У нас в музее есть узловая камера «Волга», точно такая же шлюзовая камера и была использована в этом полете. У нас в музее шлюзовая камера, в которой они тренировались на Земле, готовились. Вот здесь может увидеть космический корабль. Павел Беляев, командир, оставался внутри, а Алексей Леонов переходил в этот шлюз. Закрывал за собой люк космический корабль, шлюзовая камера сбрасывался в воздух, затем открывался вверх. Hello, punta naman tayo dito sa isa pang may hindi pa ako napupuntahan. Ito yun. Number 2.
creators of space era. Yan. Oh my God. Ay, mas maganda pa pala dito. Dito tayo muna. Saan ba yun? Dito pala muna. Yan. Wala. 1932. 1932. Itong mga picture pa na to. Amazing talaga yung ano nila. Wala kasing English na translation, mga kasaging, kaya pagpasensyahan nyo na. At hindi ko rin naman alam na ganito pala to ka-amazing na ayan, matagal na pala talaga silang nagpaplano ng mga spacecraft na yan. 1937 itong ano na to. Ay, lamp siya. Ayan, lamp. Lamp nga. Na parang may camera. Oh. Ay, hindi pala yun. Camera nga pala yun. Lamp talaga pala yun. Parang sila yung ano. Ayan, yung kanilang sticks ng mga army. 1931. Diyos ko po, hindi pa ako nito, ano. Ito, 1914. Kaanuhan ng Iglesia ni Cristo, 1914. 1913 itong picture na to. Parang sila-sila sa 1947 yung libro na to. Дворцы космической эры. Это те люди, которые создавали космическую технику. И здесь в центре видите Сергей Павлович Королев, главный конструктор. Его заместители создавали тоже свои направления деятельности, комплексы. Вот Бармин создавал стартовую площадку, космодромы. Первое сооружение бетонное, откуда взлетает ракета. Глушко создавал ракетный двигатель, самая главная часть ракеты сложная, где поджигается топливо. Рязанский создавал системы радиоуправления, хоть антенны для... Ay, ang pinakang lumang ano, tinalian dito sa nose ko. Ayan. Ayan. Hindi ko alam ano mga tawag niyan. Доказал, что лететь в космос нужно на ракете, сколько летит движение. Вот так он сам себе представлял ракету, это большой бутан с топливом поджигалась ракета двигатель снизу, как вы видели, с огромной скоростью выбрасывалась из ракеты, ракета начинала свой... Yun, 1933 pa to. Yung mga picture na to. 1930. Здесь могу платить Сергей Павлович Королев, справа его рабочий кабинет, именно под его руководством. Ito, Konstantin Eduardovich, September 17, 1857 to September 19, 1935. Is widely known throughout the world as a scientist and inventor in the field of aerodynamics and rocket dynamics, creator of jet propulsion and interplanetary communication theories. This scientific researcher for the first time in history for the possibility of achieving cosmic velocities and interplanetary space flight. Siya to. Oh, may revolta siya. Biruin mo yan. May bike. Buhay pa yung bike niya. Talagang ang mga Russian ko nga pala talaga yung mga scientist. Interior of veranda of K.H. Olkovsky home in Kaluga. Veranda was used by scientists as a workshop. Ito yung veranda. Makahoy kasi dito sa Moscow. Marami silang kahoy talaga. Ito naman, model of K.H. Olkovsky rocket for the interplanetary travel. The rocket was designed according to the drawing and description of K.H. Olkovsky.
Dito muna. Marami pa pala dun sa loob. The first Soviet grade long-range ballistic missiles. Ayan. R1 rocket. Carrier rocket. Ayan. Interior of the office leisure room of the Major General S.P. Koroblev in OKB-1, 1946 to 1961 installation. Talaga naman, na ano talaga nila. (1945 to 1946). Ayan, talagang napakarami nilang army. Meron pang sunglass eh. Hindi ko lang kung ano. Grabe, talagang ano nila oh, dami. May yung pinakalumang camera. Ayan, nandiyan, nandito pala. Siya. Tapos yun. At siguro ito yung napakatagal ng panahon itong ano na to. 1857 pa po talaga siya. To 1957. Sus Marioso. Narito pa yung mga damit nila. Talagang inano nila. Oh. Talagang ano sila sa mga ano sa giyera. Magpakayamang bansa. Walang English, pero ayan, nakakatamangha naman tong mga ano nila talaga. Ito yung gamit nito oh. Siya. Ito talaga yung mga unforgettable nilang mga anong gamit. I-preserve talaga nila. Ibig sabihin may multo rito. Okay mga kasangin, stay tuned. Hindi pa tayo